Welcome students. Today we will learn about our third chapter, inheritance and variation into genetic disorders. Genetic disorders are broadly grouped into two categories, Mendelian disorders and chromosomal disorders. In our previous video, we learn about Mendelian disorders which are caused due to alteration or mutation in the genes. For example, thalassemia, sickle cell anemia, color blindness, hemophilia and phenylketonuria. Today we will discuss about chromosomal disorders which are caused due to absence or excess of one or more chromosome or their abnormal arrangement, for example Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome. Syndrome is nothing but a group of number of symptoms that occur together, ज्याला आपण विशिष्ट विकृती असं म्हणू शकतो. एकाच वेळी अनेक प्रकारच्या आजारांचा लक्षणांचा समूह म्हणजेच अनुवंशिक विकृती. गुणसूत्राच्या अपसामान्यतेमुळे किंवा उत्परिवर्तनामुळे निर्माण झालेले आजार म्हणजेच अनुवंशिक आजार आणि यात गुणसूत्राचे कमतरता किंवा आधिक्य किंवा स्थानांतरण यामुळे दुभंगलेले ओठ किंवा वर्णहीनता यासारखी शारीरिक व्यंग्य आपण पाहतो. त्याचबरोबर टर्नर सिंड्रोम, डाऊन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यासारखी उदाहरणं आपल्याला क्रोमोझोमल डिसऑर्डर्सची देता येतील. First one, thalassemia. It is autosomal inherited recessive disease. Hemoglobin molecule is made up of 4 polypeptide chain, 2 alpha and 2 beta chains. Normally, the synthesis of alpha chain is controlled by two closely linked genes HBA1 and HBA2 on chromosomal 16. The synthesis of beta chain is controlled by single gene HBB on chromosome number 11. Depending upon the chain of hemoglobin is affected, thalassemia is classified as alpha thalassemia and beta thalassemia. It is caused due to deletion or mutation of gene which codes for alpha and beta globin chains that result in abnormal synthesis of hemoglobin. In thalassemia person, they show symptoms like anemia, pale yellow skin, change in size and shape of RBCs, slow growth and development, and dark urine. Massive blood transfusion is needed to these patients. थॅलेसिमिया हा एक अनुवंशिक आजार असून यात रक्तातील हिमोग्लोबिनच्या निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येऊन रक्ताची कमतरता निर्माण होते आणि HB कमी झाल्यामुळे ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमताही आपोआप कमी होते. यामध्ये कमालीचा थकवा जाणवतो, पेशंटला धाप लागते आणि प्रसंगी रक्तही द्यावे लागते. Down syndrome is caused due to an extra copy of chromosome number 21st. Hence, it is also called as trisomy of 21st chromosome. It shows presence of 3 copies of 21st chromosome instead of homologous pair. These individuals will have 47 chromosomes instead of normal 46. 21st trisomy occur due to non-disjunction or failure of separation of chromosome, that is autosomes, during the gamete formation. The incidence of non-disjunction of distinctly higher in mothers who are over 35 years old. म्हणजे 35 वर्षापेक्षा जास्त आईचं वय असेल तर डाऊन सिंड्रोम होण्याचे चान्सेस हे जास्त असतात आणि त्यासाठी ट्रिपल मार्कर ही ब्लड टेस्ट करून घेणं आवश्यक असतं. These patients show mild or moderate mental retardation and poor skeletal development as well as some facial features like small head and ears and mouth. Face is typically flat and rounded with flat nose, open mouth and protruding tongue. Eyes are slanted and with internal epicanthal folds. Flat hands and stubby fingers and palm is broad with single palmar crease. डाऊन सिंड्रोम किंवा मंगोलिकता ही गुणसूत्राच्या अपसामान्यतेमुळे उद्भवणारी विकृती आहे. यात एकूण 47
गुणसूत्रे असतात जे नॉर्मली 46 असतात. शरीरातील सर्व पेशींमध्ये 21व्या गुणसूत्राच्या जोडीबरोबर एक एक्स्ट्रा क्रोमोझोम असतो आणि म्हणून या विकृतीला ट्रायसोमी असेही म्हणतात. अशी बालके मतिमंद आणि अल्पायुषी असून त्यांची मानसिक वाढ ही अविकसित असते. इतर शारीरिक वैशिष्ट्यांमध्ये कमी उंची, पसरट मान, आखूड बोटं, चपटे नाक आणि आडवी एकच हस्तरेखा असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर डोक्यावर अतिशय विरळ केस आणि त्याचबरोबर त्यांचे तोंड हे सतत उघडे असते. त्याचबरोबर यांचे आयुष्य 16 ते 20 वर्ष असतं आणि चेहरा हा मंगोलियन व्यक्तीसारखा दिसतो. वन इज कॅरिओटाइप ऑफ डाऊन सिंड्रोम. हिअर 3 chromosomes are present instead of 2 chromosomes. So it is called as trisomy of 21st chromosome. Next one is Turner syndrome or X monosomy or X0 females. It was first described by H.S. Turner. It is sex chromosomal disorder caused due to non-disjunction of chromosome during the gamete formation. The individual born with Turner syndrome has 44 autosomes with X0 chromosome. They are phenotypically female. They are with short height and webbed neck and lower posterior hairline as well as broad shield-shaped chest, poorly developed ovaries and breast and low intelligence. टर्नर सिंड्रोम या विकारात 44+X अशी स्थिती असते. यातील X गुणसूत्रातील लैंगिकतेशी संबंधित भाग निकामी असल्यामुळे एकच X गुणसूत्र कार्यरत असतं. अशा स्त्रियांमध्ये 44+XX ऐवजी 44+X अशी गुणसूत्रांची स्थिती असते. म्हणून अशा स्त्रिया प्रजननक्षम नसतात. नेक्स्ट वन इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. It is chromosomal disorder caused due to extra X chromosome in males. Thus, genotype of individual is 44+XXY. They are described as feminized males. Extra chromosome is a result of non-disjunction of X chromosome during meiosis cell division. Individual is male and has overall masculine development. Vice PG is harsh and have underdeveloped testes. They are tall with long arms, feminine development, and no spermatogenesis. Therefore, individuals are sterile. पुरुषांमधील लिंग गुणसूत्रातील अपसामान्यतेमुळे हा विकार उद्भवतो. या पुरुषांमध्ये 44+XY ऐवजी 44+XXY अशी गुणसूत्रे असतात. म्हणजेच एक X क्रोमोझोम हा एक्स्ट्रा असतो. म्हणून हे पुरुष अल्पविकसित असून प्रजननक्षम नसतात. Students, in this video we have seen about hereditary disorders, Down syndrome, Turner syndrome, thalassemia and Klinefelter syndrome. Thank you.